కన్ఫర్మ్ చేయండి. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నా వాయిస్ వినపడుతుందా ఆన్లైన్ గైస్? Yes, sir. Yes, sir. యా. సో ఈరోజు what is server, what is network, what is switch, what is router, right? So basic, these are the very basic things we'll try to understand. సో క్లౌడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి బేసిక్స్ అన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఫస్ట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫోర్త్ సెషన్, రైట్? సో ఈ రోజు నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ అండి మనకి. ఓకే, 3 డెమోస్ కంప్లీట్ అయినాయి. సో ఈ రోజు ఎవరైనా న్యూలీ, ఇఫ్ ఎనీవన్ జాయిన్ న్యూలీ, I provide you all the demo recordings. Okay, you can WhatsApp me after this class. I provide you all demo links. Okay, you can download into your system and you can go through. Yeah, fine. So ఇక్కడ అజెండా ఏంటంటే మనకి ఈరోజు, సో వాట్ ఈస్ సర్వర్? సర్వర్ అంటే ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్, నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. సర్వర్ క్లయింట్ మోడల్, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, what is operating system, types of operating systems, and what is network and types of networks, and what is IP address, subnet mask, gateway, router, firewall, failover, load balancer. So up to here we can cover today. Up to operating system we can cover today. It takes 1 hour. Okay, so tomorrow we'll start network part. Okay, networking. Yeah. So what is server? Server ante enti? Anyone having idea? Server ante entandi? సర్వర్స్ మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో, సో వెన్ డెవలపర్ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ కోడ్, రైట్? సో డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేయాలన్నా అండ్ సో కోడ్ మాడిఫై చేయాలన్నా, టెస్టింగ్ చేయాలన్నా ఇదంతా కూడా సర్వర్లోనే చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ సర్వర్? సర్వర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ దట్ సర్వ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అదర్ కంప్యూటర్స్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ కంప్యూటర్ అండి సర్వర్ అంటే. సో ఈ కంప్యూటర్కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, రైట్? సో మోర్ మెమరీ, మోర్ సిపియు పవర్, రైట్? మోర్ హార్డ్ డ్రైవ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ సర్వరు రిసోర్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ సర్వర్, ఏ సిస్టమ్స్కి, ఐదర్ డెస్క్టాప్స్కి, ల్యాప్టాప్స్కి రిసోర్స్ అన్ని కూడా షేర్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ టు సర్వర్స్, రైట్? Yeah, so a server is a computer that serves information to other computers called clients. So can connect to a server through either a LAN connectivity, local area network, or wide area network such as the internet, right? So మనకు different types of networks ఉన్నాయి. సో LAN అంటే ఏంటి, WAN అంటే ఏంటి, MAN అంటే ఏంటి, PAN అంటే ఏంటి, 4 types of networks ఉన్నాయి మనకి. అవన్నీ కూడా మనం టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ దట్, రైట్? యా, సో మనం లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ నుంచి అంటే కేబుల్ నెట్వర్క్. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై, రైట్? ప్రాజెక్ట్లో కూడా, ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మనం వైఫై యూస్ చేస్తున్నాం, ల్యాన్ యూస్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. సో మా క్యాంపస్లో అయితే యా, వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై ఓన్లీ. సో యూ కెన్ మూవ్ విత్ ద ల్యాప్టాప్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద క్యాంపస్, రైట్? సో వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై ఓన్లీ, రైట్? యా, సో అర్లియర్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే బై యూజింగ్ ల్యాన్ కనెక్టివిటీ, RJ45 కేబుల్ నెట్వర్క్ ఉండేది. సో ఆ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకుని మనం వర్క్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? యా, so everyone understanding Telugu right here? So this is Telugu and English session. Okay, yeah. Next one, types of servers. What are the types available? This data center servers, right? So in production servers or testing server, whatever servers, any types on each one. Okay, so these are the very standard types of servers. Okay, first one is a blade server. Blade server ante enti, right? So blade server ante oka module andi, small module, right? సో ఒక స్మాల్ మాడ్యూల్ని బ్లేడ్ సర్వర్ అంటాం. ఆ స్మాల్ మాడ్యూల్ని ఒక కంటైనర్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ కంటైనర్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే 16 సర్వర్ కంటైనర్ ఉంటుంది, 24 కెపాసిటీ కంటైనర్ ఉంటుంది, 48 కెపాసిటీ కంటైనర్ ఉంటుంది, రైట్? యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏం చేస్తాం ప్రాజెక్ట్లో అంటే ఈ కంటైనర్ తీసుకుని ఇక్కడ స్మాల్ బ్లేడ్ సర్వర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్సర్ట్ చేసి సో యూ కెన్ కనెక్ట్ పవర్ నెట్వర్క్, బ్యాక్ ఎండ్లో పవర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసి
సో వీ కెన్ యూజ్ ద సర్వర్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ర్యాక్ సర్వర్. ర్యాక్ సర్వర్ అంటే దిస్ ఇస్ అ ట్రెడిషనల్ సర్వర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ర్యాక్ సర్వర్స్ ఓన్లీ. సో బ్లేడ్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో యూస్ చేసే సర్వర్. ఇది హై స్పీడ్ ఉంటుంది, రైట్. ర్యాక్ సర్వర్ ట్రెడిషనల్ సర్వర్. టవర్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిట్ ఓల్డర్ సర్వర్. సో మనం ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్లో యూస్ చేసే సర్వర్. సో లెట్ us go one by one. Okay. See here, blade server. A blade server is a modular server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area. ఒక కంటైనర్లో స్మాల్ సర్వర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, రైట్. సో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఏంటంటే ఫిజికల్లీ థిన్ అండి, చాలా లైట్ వెయిట్ థిన్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఈ సర్వర్స్కి ఓన్లీ సిపియు మెమొరీ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఉండదు, రైట్. సో కొన్ని సర్వర్స్కి స్టోరేజ్ కూడా ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ ఏంటంటే సిపియు మెమొరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ నెట్వర్క్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అంత, రైట్. సో స్టోరేజ్ ఉండదు, రైట్. స్టోరేజ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం మరి? మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ లోడ్ చేయాలనుకోండి, ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాం? వి కనెక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజెస్, రైట్. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ఏంటంటే చూద్దాం మనం, రైట్. సో కొన్ని సర్వర్స్లో మినిమం స్టోరేజ్ అయితే ఉంటుంది, కొన్ని సర్వర్స్లో స్టోరేజ్ ఉండదు, రైట్. యా. సో బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెంటర్స్. మనకి గూగుల్ డేటా సెంటర్లో, యూహెచ్జి డేటా సెంటర్ అండ్ వెరైజాన్ డేటా సెంటర్, AT&T డేటా సెంటర్, ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో మనం ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తుంటాం. దీస్ ఆర్ బిట్ కాస్ట్లియర్ కంపేర్ టు rack servers. Okay. Next one, rack servers. So a rack server is a server mounted inside of a rack, right. So ఈ rack అంటే ఒక కంటైనర్, బిగ్ కంటైనర్ అండి ఇది. ఓకే. సో ఈ rack లో 48 స్లాట్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో 48 సర్వర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు rack లో. సో దీస్ ఆర్ నాట్ థిన్ సర్వర్స్, దీస్ ఆర్ బిగ్ సర్వర్స్. ఓకే. యా. సో దీస్ ఆర్ ది ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ వీ కెన్ సే, రైట్. సో డేటా సెంటర్, ఎనీ డేటా సెంటర్ వీ కెన్ యూస్ దిస్. డేటా సెంటర్స్లో యూస్ చేస్తాం, రైట్, టు డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్స్, టు డిప్లాయ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో మనం బ్లేడ్ సర్వర్స్ని, ర్యాక్ సర్వర్స్ని ఒకటే ఫంక్షనాలిటీలో యూస్ చేయొచ్చు. కానీ బ్లేడ్ సర్వర్స్ కంపేర్ విత్ ర్యాక్ సర్వర్స్ బిట్ ఫాస్టర్ ఉంటాయి, హై కెపాసిటీ ఉంటుంది, సో బిట్ కాస్ట్లియర్, రైట్. ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా బ్లేడ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం. సో నార్మల్ అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా ర్యాక్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్. యా. సో ఈ ర్యాక్ సర్వర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ అన్ని కూడా ర్యాక్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే. లేదండి, ఇప్పుడు ర్యాక్ సర్వర్స్లో స్టోరేజ్ ఉంటుంది, ర్యాక్ సర్వర్లో అయితే స్టోరేజ్ ఉంటుంది, బ్లేడ్ సర్వర్లో స్టోరేజ్ ఉండదు. ర్యాక్ సర్వర్ స్టోరేజ్ ఉంటే మనం చేసే డేటా మొత్తం ర్యాక్ సర్వర్లోనే స్టోరేజ్ చేస్తాం. యా. ఎస్. అందులోనే స్టోరేజ్ చేసి ఆ సర్వర్ నుంచి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. మన స్టోరేజ్ సపరేట్ స్టోరేజ్ అనేది ఉంది కదా. ర్యాక్ సర్వర్ కూడా ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ర్యాక్ సర్వర్లో ఓఎస్ డిస్క్ లోకల్లో ఉంటుంది. ర్యాక్ సర్వర్లో ఓఎస్ డిస్క్ అనేది ఆ సర్వర్లోనే ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ 2 టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయండి. ర్యాక్ సర్వర్నే వితౌట్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే. సో ర్యాక్ సర్వర్కి ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ర్యాక్ సర్వర్కి. ఓకే. అది డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూద్దాం. సో ర్యాక్ సర్వర్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ సియర్ గో బ్యాక్ వన్స్. సో ఇది ర్యాక్ సర్వర్ అండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రంట్లో ఉన్న ఈ చాకెట్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ డ్రైవ్స్. సియర్ 12 డ్రైవ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫ్రంట్లో ఈ స్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి డిస్క్ ల్యాండ్. డిస్క్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేస్తే ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది డ్రైవ్. ఆన్ ది ఫ్లై మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు, లైవ్లో ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ చేయొచ్చు డిస్క్ని. ఓకే. యా. సో మనకి ఇక్కడ ఈ జస్ట్ ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, ఈ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసాను అనుకోండి, డిస్క్ బయటకు వస్తుంది. ఓకే. ఇది ర్యాక్ సర్వర్. సో ఇన్ని డిస్క్లు ఎందుకు ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ మనకి రైడ్ కంట్రోలర్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. రైడ్ కంట్రోలర్స్, రైట్. మనం ఇప్పుడు క్లౌడ్లో అంత డీప్కి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో రైడ్ కంట్రోలర్స్ అని యూస్ చేసేవాళ్ళం. సో రైడ్ కంట్రోలర్ అంటే, రైడ్ అంటే ఏంటంటే ఐడియా ఉంది మీకు? రైడ్ అంటే ఏంటో? రైడ్ లెవెల్స్ అంటాం మనం. రైడ్ లెవెల్స్. రైడ్ ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ అంటాం మనం. చూడండి,
ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అనొచ్చు, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ కూడా అంటాం మనం. ఈ RAID లెవెల్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ RAID? రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ RAIDs ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5 అలా ఉంటాయి, రైట్? సో RAID 1 అంటే ఏంటంటే, మన డేటా ఏదైతే డేటా ఒక డిస్క్లో కాపీ అవుతుందో ఆ డిస్క్ నుంచి సెకండ్ డిస్క్కి కనెక్షన్ ఉండదు యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం అండి చెప్తాను చూడండి. సిఆర్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఫైల్, ఒక డేటా ఉందండి. సో 2 డిస్క్లో సీక్వెన్షియల్గా రైట్ చేస్తూ ఉంటుంది డేటా. ఒక ఫైల్ ఇక్కడ, ఒక ఫైల్ ఇక్కడ, ఒక ఫైల్ ఇక్కడ, ఒక ఫైల్ లెఫ్ట్ డిస్క్లో, ఒక ఫైల్ రైట్ డిస్క్లో కాపీ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో RAID 0 ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైపింగ్ అంటాం మనం. స్ట్రైపింగ్ అంటే ఏంటంటే, 1 ఫైల్ లెఫ్ట్ డిస్క్లో, 1 ఫైల్ రైట్ డిస్క్లో కాపీ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ RAID 0లో ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఏం జరుగుతుంది, డేటా విల్ బి లాస్ట్, రైట్? అందుకే ఇది ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. RAID 0 అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, RAID 1 ఇది మిర్రరింగ్ అంటాం, మిర్రరింగ్. సో RAID 0 ఇస్ ద స్ట్రైపింగ్, RAID 1 ఇస్ మిర్రరింగ్ అంటాం. సో RAID 1లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకటే ఫైల్ బోత్ ద డిస్క్స్ ఇట్ విల్ బి కాపీడ్, రైట్? సో A1 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, A2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, అంటే మిర్రర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మన డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది, రైట్? కానీ ఇది RAID 1 అనేది బిట్ కాస్ట్లియర్ అండి. మనం ఎంటైర్ డేటా 2 కాపీస్ మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకోండి, బిట్ కాస్ట్లియర్ అయిపోతుంది, రైట్? అందుకే మనకి ఇంకా ఇక్కడ RAID 2, RAID 3, RAID 4 ఇవి కొంచెం ఫెయిల్ అయినాయి. నెక్స్ట్ RAID 5 సక్సెస్ అయింది. ఆ RAID 5 ఏంటో చూద్దాం. RAID 2 వదిలేయండి, RAID 3 కూడా అవసరం లేదు, RAID 4 కూడా అవసరం లేదు. RAID 5 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో RAID 5 ఏంటంటే స్ట్రైపింగ్ విత్ ప్యారిటీ అంటాం. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్లో RAID 5, RAID 6 యూజ్ చేస్తాం. RAID 10 కూడా వచ్చింది మనకి, కానీ RAID 5, RAID 6 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి RAID 5కి మినిమం 4 డిస్క్లు కావాలండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, A1, A2, A3 అంటే 3 డిస్క్లో సీక్వెన్షియల్గా రైట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక డిస్క్లో ప్యారిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక కాపీ సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో B1, B2 ఇక్కడ చూడండి, ఒక 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 పార్టిషన్ని, ఒక ఫైల్ని, ఒక పార్ట్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది ప్యారిటీగా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయిన డేటా అనేది లాస్ అవ్వదు మనకి. యా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్గా 3 డిస్క్లో రైట్ చేసుకుంటుంది, కానీ ఒక ప్యారిటీ, ఒక కాపీ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మన దగ్గర. అంటే ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మన డేటా లాస్ అవుతుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ RAID 6 చూడండి. RAID 6 ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో RAID 6లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, 2 ప్యారిటీస్ ఉంటాయి. 2 ప్యారిటీస్ అంటే డ్యూయల్ ప్యారిటీ అంటాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రైపింగ్ విత్ డ్యూయల్ ప్యారిటీ అంటే 2 డిస్క్లో సేవ్ చేసుకుంటుంది బ్యాకప్ అని. అంటే 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు నో ఇష్యూస్. మనకు RAID 5లో 1 డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే డేటా లాస్ అవ్వదు, 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే డేటా లాస్ అవుతుంది RAID 5లో. బట్ RAID 6లో 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవుతుంది. సో ఈ సర్వర్లో RAID కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి మనకి. RAID కంట్రోలర్స్, సర్వర్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్ అంటాం కదా, RAID కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మనం RAID 5లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదు. RAID 6 కాన్ఫిగర్ చేస్తే 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవుతుంది, రైట్? సో సర్వర్లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అవసరం లేదు, సర్వర్లో ఉండే స్టోరేజ్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ డేటాబేసెస్ మాత్రం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక స్టోరేజ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి ఒక లాజికల్ డ్రైవ్ తీసుకుని ఈ సర్వర్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఈ సర్వర్ క్రాష్ అయినా కానీ మన డేటా అనేది లాస్ అవ్వదు, ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఎవరోన్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్స్ అండి. మన ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళం RAIDs. మనకి ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకు. యాక్చువల్గా అయితే మాన్యువల్గా క్లౌడ్లోనే ఇన్సర్ట్ ఉంటాయి కదా సార్, ఇది డేటా సెంటర్లోనే ఉంటాయి కదా, మనం ఆన్లైన్లో తీసుకొని వాడడం, కానీ ఇవన్నీ డేటా ఫిజికల్గా AWS డేటా సెంటర్లో, అజూర్ డేటా సెంటర్లో, GCP డేటా సెంటర్లో ఉంటాయి, రైట్? ఇవంతా కూడా వెండర్స్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం యాజ్ ఏ DevOps ఇంజనీర్ మనం క్లౌడ్లో ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మనం ఫిజికల్గా టచ్ చేసేది ఏముండదు ఇక్కడ.
ఫిజికల్గా డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళి చేసేది ఏముండదు మనకి. ఒకప్పుడు అడ్మిన్స్ ఇవన్నీ రోల్స్ చేసేవారు, రైట్? ఇప్పుడు మనకి అడ్మిన్స్ లేరు కాబట్టి సో వీఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, so these are very basics అండి. Okay, if you understand these basics you can easily understand cloud infrastructure. ఓకే, సో ఇది ర్యాక్ సర్వర్. ర్యాక్ సర్వర్లో జరిగే ప్రాసెస్ మనం చూసాం. నెక్స్ట్ వన్, టవర్డ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో టవర్ సర్వర్ ఇస్ కంప్యూటర్ దట్ ఈస్ built in an upright cabinet that stand alone and that is designed to function as a server. సో ఈ టవర్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ బిట్ వాల్ట్ సర్వర్ అండి. ఒకటే టవర్లో ఒకటే సర్వర్ ఉండేది మనకి స్టార్టింగ్లో. ఒక మౌస్, సిపియు, మానిటర్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండేవి. సిపియు కాదు, మౌస్, కీబోర్డ్, మానిటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండేది. సో మనం టవర్ సర్వర్ని ఒక సింగిల్ సర్వర్గా కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళం స్టార్టింగ్లో, బిఫోర్ ర్యాక్ సర్వర్స్. సో ఇప్పుడు టవర్ సర్వర్స్ లేవు మనకి. ఈవెన్ దో ఫిజికల్ సర్వర్స్ కూడా లేవు మనకి ఇప్పుడు. ఫిజికల్ సర్వర్స్ కూడా వెరీ ఫ్యూ సర్వర్స్ వీఆర్ యూజింగ్. మా ప్రాజెక్ట్లో 6 years బ్యాక్ నియర్లీ 1000 సర్వర్స్ ఉండే డేటా సెంటర్లో. ఇప్పుడు 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సో ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ మైగ్రేటెడ్ టు క్లౌడ్, రైట్? సో 25 సర్వర్స్ కూడా ఎందుకంటే లోకల్ డిహెచ్సిపి సర్వర్స్కి, లోకల్ మెయిల్ సర్వర్స్కి, లోకల్ యాక్టివిటీస్కి మేము యూస్ చేస్తున్నాం, బ్యాకప్కి, ఓకే, లోకల్ యాక్టివిటీస్కి యూస్ చేస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఈవెన్ బ్లేడ్ సర్వర్స్ కూడా మనం చాలా ఫ్యూ సర్వర్సే యూస్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్, ఎందుకంటే క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. ఓకే, సో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. సో ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ మోడల్స్ అండి, ఇప్పుడు అంతా లేవు మనకి. ఓకే, సో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే we configure the server and will connect the server from through LAN network or WAN network, right? So once we send the request to the server, it will give response to the desktops or laptops. So for example, మన ప్రాజెక్ట్లో 20 డెవలపర్స్ ఉన్నారండి. ఓకే, సో 20 డెవలపర్స్ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా దే కనెక్ట్ టు ద సర్వర్స్, దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ సర్వర్స్, దే డెవలప్ ది కోడ్ ఆన్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ సర్వర్స్. ఓకే, సో సెంట్రల్లో సేవ్ చేస్తారు డేటా అంతా కూడా, లోకల్ సిస్టమ్లో సేవ్ చేయరు. సో దే కెన్ మాడిఫై, దే కెన్ యాడ్, దే కెన్ మర్జ్ ద కోడ్, రైట్? సెంట్రల్లోనే సర్వర్లోనే చేస్తారు చేసే యాక్టివిటీ అంతా కూడా, రైట్? సో మల్టిపుల్ టైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అజైల్ మెథడాలజీ ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్లో. సో ఒక అప్లికేషన్ని వి డివైడ్ ఇంటూ స్ప్రింట్స్, బిట్స్ అండ్ పీసెస్, రైట్? సో డిఫరెంట్ టీమ్స్ దే వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ స్ప్రింట్స్, దే మర్జ్ ది కోడ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, రైట్? సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ సర్వర్కి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు, సర్వర్ నుంచి డేటాని మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, రైట్? సో ఇక్కడ సర్వర్ ఏంటంటే త్రూ నెట్వర్క్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్, విల్ వర్క్ ఆన్ ది సర్వర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో client server model, right? So we can connect from laptop or desktop or any devices we can connect to our servers, right? Next one, server architecture, right? So every organization they require server architecture, right? So different way we can design the architecture. సర్వర్స్ అని డిజైన్ చేయడం చాలా డిఫరెంట్ వేలో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇదంతా మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేయట్లేదు, అంతా క్లౌడ్ చూసుకున్నాం. ఓకే, సో కానీ ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది చూద్దాం. ఓకే, so what is server architecture? Server architecture is the foundational layout or model of a server based on which a server is created and are deployed. It defines how server is designed. Okay, yeah. So this is server architecture. We'll discuss about this. Okay, yeah. Before going to this, I'll show you something. Server architecture, initial stage of implementation. Initial stage of implementation. సో ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ అండి. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉండే సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్.
సో మనకి 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000 మన సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేదో ఒకసారి చూద్దాం. 90s అండ్ ఎర్లీ 2000 సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే వాంటెడ్ టు డిప్లాయ్ 4 అప్లికేషన్స్. ఓకే, జావా, గిట్, మేవెన్ అండ్ టామ్క్యాట్. సో 90s లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఎలా డిప్లాయ్ చేసేవారు, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది. ఓకే, యా. సో 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో ఏం చేసేవారంటే ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారు, సపరేట్ సర్వర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. దే యూస్ టు టేక్ 4 సర్వర్స్. ఓకే, యా. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ది 4 సర్వర్స్. సో మన 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో హైయెస్ట్ హార్డ్ డ్రైవ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండేదండి? ఐడియా ఉంది ఎనీవన్? హైయెస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ 1 GB అండి, హైయెస్ట్ కెపాసిటీ బై ద టైమ్. 90s లో 1 GB, 1 GB హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఉండేది మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా 1 GB హార్డ్ డ్రైవ్స్. 1 GB అంటే చాలా ఎక్కువ అప్పట్లో, రైట్? స్లోగా తర్వాత 4.3 GB వచ్చింది, రైట్? 1 GB hard drive. So these are all 1 GB hard drives, right? So one application, one server, right? So ఇక్కడ ఈ సర్వర్ లో జావా ఇన్స్టాల్ చేశారు. జావా ఇట్ టేక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 300 MB అనుకోండి, 300 MB. రిమైనింగ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో 700 MB, 700 MB విల్ బి వేస్టెడ్. ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేవారు అప్పట్లో, రైట్? సో జావా ఆక్యుపైడ్ 300 MB, 700 MB will be wasted, the space will be wasted. So second one here, git application, it will take 400 MB for example, remaining 600 MB will be wasted, right? Next one, maven, 500 MB అనుకోండి. So remaining 500 MB space will be wasted. సో ఇదంతా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే, సో ప్రజెంట్ ఏం యూస్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు అర్లియర్ how they used, how they designed. Okay, yeah. So remaining 500 space will be wasted. So next one, Tomcat, 600 MB for example. So remaining space will be wasted here. Right. So 90s and early 2000 లో ఒక సర్వర్ లో ఒకటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి, సో దే యూస్ టు కాన్ఫిగర్, రైట్? దే యూస్ టు డిజైన్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ టైంలో మనకి 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ హయ్యర్ కాస్ట్, రైట్? సో మనకు అప్పుడు P1 అండ్ సెలరాన్ అండ్ సైరెక్స్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉండే, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్. సో ఒక ల్యాప్టాప్ కాస్ట్ 1,80,000, 1,90,000 అలా ఉండేది, 2 lakhs వరకు ఉండేది. డెస్క్టాప్ కాస్ట్ మినిమం 80,000, 80,000, 90,000 అలా ఉండేది, రైట్? 1 lakh వరకు ఉండేది డెస్క్టాప్ కూడా. సర్వర్ కాస్టింగ్ అంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉండేది, రైట్? సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సో హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ ఇస్ ఇట్ వాస్ వెరీ హయ్యర్ అండి. ఓకే, అందుకే ఏంటంటే ఇక్కడ, సో క్లయింట్స్ యూస్ టు స్పెండ్ మోర్ బడ్జెట్ ఫర్ హార్డ్వేర్ ఓన్లీ, రైట్? ఇక్కడ ఏంటంటే యూటిలైజేషన్ ఇస్ వెరీ లెస్, యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువ జరుగుతుంది, కాస్టింగ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అందుకే ఇది ఫెయిల్డ్ మోడల్ అండి. దిస్ ఇస్ ఫెయిల్డ్ మోడల్. Okay, so later slowly after 2000, what happened here in second phase of implementation, ఏం జరిగిందంటే, so project teams used to take one high capacity server like this,
they used to deploy all the applications on single server. ఒకటే సర్వర్ తీసుకుని హై కెపాసిటీ సర్వర్, they used to deploy all the applications. Java, Git, Maven, Tomcat. సో అన్ని అప్లికేషన్స్ ని ఒకటే సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసి యూజ్ చేసేవారు. ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే జావా యూజర్ విల్ యాక్సెస్ జావా అప్లికేషన్, రైట్? గిట్ యూజర్ విల్ యాక్సెస్ గిట్ అప్లికేషన్, మావెన్ యూజర్ యాక్సెస్ మావెన్ అప్లికేషన్, టామ్క్యాట్ యూజర్ మే యాక్సెస్ టామ్క్యాట్ అప్లికేషన్, రైట్? సో రెస్పెక్టివ్ టీమ్ మెంబర్స్ దే కెన్ యాక్సెస్ దేర్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే 4 యూజర్స్ కూడా ఒకటే సర్వర్ లో లాగిన్ అవుతారు, రైట్? సో దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్ Java user may access Git application. There may be chances. Git user may access Maven application. Maven user may access Tomcat application also, right? So there may be chances. Still, we have security layers, but there may be chances to access other applications also. For example, 4 members of a flat lo unnaru anukondi. Okay, 2 members of a bedroom lo unnaru, 2 members of other bedroom lo unnaru. So they 4 can access kitchen and dining commonly, right? కిచెన్ అండ్ డైనింగ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఎందుకంటే ఒకటే ఫ్లాట్లో ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి, 4 అప్లికేషన్స్ ఒకటే సర్వర్లో హోస్ట్ చేశారు, రైట్? సో వన్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ అదర్ అప్లికేషన్ ఆల్సో, దెర్ మే బి ఛాన్సెస్, రైట్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్, మేజర్ డ్రాబ్యాక్ హియర్ ఈస్ ఈ సర్వర్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ విల్ బి గాన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో మేజర్ డ్రాబ్యాక్, రైట్? సో ఈ 2 మోడల్స్ కూడా ఫెయిల్ అయినాయి. ఇనిషియల్ phase of implementation and second phase of implementation, both are failed concepts, right? Slowly ఏం జరిగింది అంటే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం జరిగిందంటే ఏంటంటే మనకి వర్చువల్ సర్వర్స్ వచ్చేసాయండి మార్కెట్లో, వర్చువల్ సర్వర్స్, రైట్? వర్చువలైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ వర్చువలైజేషన్. థర్డ్ ఫేజ్ లో వర్చువలైజేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ అనగానే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ VMware, సిట్రిక్స్, హైపర్వైజర్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో వర్చువలైజేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే we take one physical server. This we can say base OS, base operating system antam. Okay, so on top of this, what we will do, we deploy one software which is nothing but in software and VMware or Hyper-V, hypervisor or Citrix. సో ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్స్, రైట్? సో ఒక బేస్ సర్వర్ తీసుకుని ఆ బేస్ సర్వర్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్, VMware, hypervisor or Citrix. సో ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే బై యూజింగ్ దిస్ మనం ఏం చేయొచ్చు, వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వర్చువల్ సర్వర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? ఎనీవన్? వర్చువల్ సర్వర్ అంటే ఏంటండి? అది VPN అండి. వర్చువల్ సర్వర్ అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్ అండి, రైట్? ఇమాజినరీ సర్వర్ అనుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్. ఓకే, ఇమాజినరీ సర్వర్ అంటున్నాం. యా, సో దీస్ ఆర్ ది వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ బేస్ సర్వర్ పైన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, యా, సో ఇక్కడ మనకి 5x5 25 సర్వర్స్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటాం మనం క్రియేట్ చేసాం. సో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, రైట్? ఇక్కడ విండోస్ 2016 అండ్ RHCL, Red Hat Enterprise Linux, CentOS,
and Ubuntu, Windows 2019. So like this, whatever operating systems we want to install. So మీరు ఇక్కడ 25 సర్వర్స్ లో 25 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఈ సర్వర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి? దిస్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఏ నార్మల్ సర్వర్, రైట్? సో బట్ ఈ సర్వర్స్ అన్ని రిసోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ వర్చువల్ సర్వర్ ఉందండి, ఈ సర్వర్ రిసోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, క్లౌడ్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి హార్డ్వేర్ యూజ్ చేసుకుంటుంది? హార్డ్వేర్ లేకుండా వర్క్ అవ్వదు కదా, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో ఉన్న రిసోర్స్ని తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక విఎం సర్వర్, వర్చువల్ మెషిన్, వర్చువల్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్లో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి వర్క్ చేయాలి అంటే ఈ సర్వర్కి హార్డ్వేర్ కావాలి. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే ఈ బేస్ సర్వర్ నుంచి తీసుకుంటుంది, ఈ బేస్ సర్వర్ నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటుంది. సో ఈ బేస్ సర్వర్లో హై కెపాసిటీ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ర్యామ్ 48 GB అండ్ CPU 32 core CPUs, right? And hard disk 10 TB, like this. So this is high-end server. So from this server, all VM servers will take the resources, RAM, CPU, hard drive, అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి షేర్ అవుతుంది ఈ సర్వర్స్కి, రైట్? సో మనం యాజ్ పర్ ది సర్వర్ ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో మోర్ దాన్ దట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మాక్సిమం 25 సర్వర్స్ మనం యూజ్ చేయగలం అనుకోండి ఫిజికల్ సర్వర్లో. మీరు 50 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వర్చువల్ సర్వర్స్, ఏం జరుగుతుంది? పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిగ్రేడెడ్, పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అయిపోతుంది ఈ ఫిజికల్ సర్వర్. సో అది ఒక తమ్ముళ్ళు ఉంటుంది. సో కెపాసిటీ యాజ్ పర్ ది కెపాసిటీ, ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ, వీ కెన్ క్రియేట్ ద వర్చువల్ సర్వర్స్. ఎందుకంటే ఈ ర్యామ్, CPU అన్నీ కూడా షేర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో 25 సర్వర్స్ అంటే 48 డివైడెడ్ బై 25 వేసుకోండి, ఎంత ర్యామ్ ఉంటుందో అంత ర్యామ్ తీసుకుంటారు ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్. సో మీరు 48 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, 1 GB తీసుకుంటారు ర్యామ్, అన్ని సర్వర్స్ కూడా ఈక్వల్గా షేర్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఎంత కెపాసిటీ వర్చువల్ సర్వర్లో ఇచ్చారంటే అంత కెపాసిటీ తీసుకుంటుంది, ఓకే? ఈ హార్డ్ డ్రైవ్ కూడా షేర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, హార్డ్ డ్రైవ్, ఈ CPUs, రైట్? ఇదంతా కూడా షేర్ అయ్యి వర్చువల్ సర్వర్స్ వర్క్ చేస్తాయి. సో ఫిజికల్కి వర్చువల్కి ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదండి, ఓకే? ఫిజికల్ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? RDP యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తాం నెట్వర్క్ త్రూ. వర్చువల్ సర్వర్ని కూడా RDP యూజ్ చేస్తాం విండోస్ సర్వర్స్కి. లైనక్స్ సర్వర్స్కి అయితే పుట్టి నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం. క్లౌడ్లో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టే సిస్టమ్ తీసుకొని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఈ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా. డెస్క్టాప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, డెస్క్టాప్లో కూడా VMware ఇన్స్టాల్ చేసి VMware వర్క్ స్టేషన్ చేయాలి, సర్వర్ చేయకూడదు. VMware కావాల్సినంత ర్యామ్, కావాల్సినంత స్టోరేజ్ తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి కాస్ట్ ఎస్ దాంట్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవాలి సర్వర్స్. ఎస్, మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో కూడా VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేయడం? ఎస్, సేమ్ అండి, సేమ్ సర్వర్ లెవెల్లో హై కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మన డెస్క్టాప్లో, ల్యాప్టాప్లో అయితే సింపుల్గా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఓకే? సో మన ల్యాప్టాప్లో ఉన్న హార్డ్వేర్నే వర్చువల్ సర్వర్స్, వర్చువల్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, సేమ్ వే, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ, ఓకే? యా. సో ఇక్కడ VMware ఎందుకు వచ్చింది మార్కెట్లోకి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి మనకి. 25 ఫిజికల్ సర్వర్స్ బై చేసే కంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒకటే హై ఎండ్ సర్వర్ తీసుకుంటాం, రిసోర్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కావాల్సిన సర్వర్ కావాలి, రైట్? డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? సెంట్రల్ లొకేషన్లో సేవ్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ సేవింగ్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయండి, వర్చువలైజేషన్లో కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఏం డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయంటే, సియర్ ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? CD కానీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ పెట్టి చేస్తాం. సాఫ్ట్వేర్ ఏం తీసుకుంటాం? దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ISO ఇమేజ్ అంటాం, రైట్? సో ISO ఇమేజ్ యూజ్ చేసి సర్వర్స్లో, డెస్క్టాప్స్లో, ల్యాప్టాప్స్లో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, OS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఈ ISO ఇమేజ్ సర్వర్ సైడ్ మినిమం ఎంత ఉంటుందంటే 6 GB టు 18 GB ఉంటుందండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ISO ఇమేజ్, ఓకే? మినిమం 6 GB నుంచి 18 GB వరకు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్ 2019 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మినిమం 15 GB ఇమేజ్కే సైజ్ తీసుకుంటుంది, రైట్?
ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 8 GB పడుతుంది. RHCL అయితే 10 GB అలా, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 25 ఇంటూ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మనం 10 GB వేసుకోండి ఒక సర్వర్కి స్టోరేజ్ స్పేస్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో 250 GB అండి, 250 GB ఫర్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇంత జీబీ మనం ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద స్పెండ్ చేయాలి. సో అగైన్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇంకా అడిషనల్ ప్లగ్ఇన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇట్ టేక్స్ మోర్ స్పేస్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ అండి, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్. ఓకే, స్టోరేజ్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది వర్చువలైజేషన్లో. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో వెన్ యూ రీబూట్ సర్వర్, ఇట్ టేక్స్ 4 to 8 minutes అండి. సర్వర్ని ఫిజికల్ కానీ వర్చువల్ సర్వర్ని కానీ రీస్టార్ట్ చేస్తే 4 to 8 minutes పడుతుంది. మన డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్స్ అంత టైం పట్టవు, కానీ సర్వర్స్ ఎందుకు టైం పడతాయి, టైం ఎందుకు తీసుకుంటాయి? బికాస్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ దాట్, రైట్? ప్యాచెస్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి, మెమరీ చెక్ చేస్తూ ఉంటాయి, ఎవరీ టైం రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ టేక్స్ 4 to 8 minutes వెన్ యూ రీబూట్. కానీ ఇంత టైము క్లయింట్ అలౌ చేయరండి, ఇంత టైం క్లయింట్ ఎవరు అప్రూవల్ ఎవరు. సో మా ప్రాజెక్ట్లో లైనక్స్ సర్వర్స్ లాస్ట్ 5 years రీస్టార్ట్ చేయలేదు మేము. రీస్టార్ట్ చేస్తే టైం ఎవరు మనకి. ఇఫ్ ఐ రీస్టార్ట్ మై సర్వర్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ విల్ బి గోన్ డౌన్. మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ రన్ అవుతుంది, ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి 8 minutes, ఏమవుతుంది? Business will be impacted, right? So globally that will be accessible, right? Server is accessible. So reboot time అనేది, డౌన్ టైం అనేది చాలా చాలా క్రిటికల్ రియల్ టైం. సో మనం ఒకసారి ఒక సర్వర్ డౌన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు గెట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, యూ టు గెట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇవన్నీ మనకి చాలా డిస్కషన్స్ ఉంటాయి, కాల్స్లో మెయిల్ షూట్ చేయాలి, అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఇది కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్ అండి. సో మోర్ స్టోరేజ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది, డౌన్ టైం అనేది హై ఉంటుంది ఎక్కడ, వర్చువల్ సర్వర్స్లో, వర్చువల్ ఆర్ ఫిజికల్ సర్వర్స్లో. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం అండ్ డౌన్ టైం ఈస్ హై. సో డిప్లాయ్మెంట్ టైం ఏంటంటే, ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. డిప్లాయ్మెంట్స్, కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్, రైట్? సో డౌన్ టైం కూడా ఎక్కువ కావాలి వర్చువల్ సర్వర్స్. డౌన్ టైం అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ ఆన్లైన్ గైస్? డౌన్ టైం అంటే నార్మల్గా టికెట్ రేజ్ చేస్తాం, డౌన్ టైం కావాలంటే అప్రూవల్ తీసుకుంటాం. డౌన్ టైం అంటే ఓకే, రైట్. డౌన్ టైం అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మెయింటెనెన్స్ టైం. ఓకే, సో ఈ డౌన్ టైము, డిప్లాయ్మెంట్ టైము హై ఉంటుంది వర్చువల్ సర్వర్స్లో, ఫిజికల్ సర్వర్స్లో, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్. సో స్టిల్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం, ఇంకా కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో వర్చువల్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ కరెంట్లీ, వీఆర్ యూజింగ్ డోకర్ కంటైనర్స్. ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే డోకర్ కంటైనర్స్. మన మార్కెట్లో ఇప్పుడు యూజ్ చేసే లేటెస్ట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎక్కడ హోస్ట్ అవుతాయంటే డోకర్ కంటైనర్స్లో. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ అండ్ మీషో, మింత్రా, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్, ఇవన్నీ డిజిటల్ సైట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ హోస్ట్ అయినాయి అంటే డోకర్ కంటైనర్స్లో. We can say Docker architecture here, Docker architecture. So ఇది ఏంటంటే fourth phase of implementation అండి. This is fourth phase of implementation. రైట్. సో ఇప్పుడు అంతా కూడా డిజిటల్ అప్లికేషన్స్, మనకు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఎంత ఫాస్ట్ ఉందంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డోకర్ ఉంది, రైట్? సో మీరు ఒక గ్రోసరీస్ బుక్ చేస్తే 10 minutes వచ్చేస్తాయి, 5 minutes వచ్చేస్తాయి. ఎలా వస్తున్నాయి అంత ఫాస్ట్గా? బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్. చాలా ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే నార్మల్గా 15 days పట్టేది ఒకప్పుడు, 1 year బ్యాక్, 2 years, కోవిడ్ ముందు
సో మన కోవిడ్లో ఎవరైనా షాప్స్కి వెళ్ళామండి మనం? లాక్డౌన్ టైం, నాట్ కోవిడ్ టైం, లాక్డౌన్ టైం. సో ఎవ్రీ వన్ యూజ్డ్ ఆన్లైన్. సో ఆన్లైన్ అంత పాపులర్ ఎందుకు అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్. సో క్యూబర్నెటిస్ అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్, డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్, రైట్? సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే నాట్ ఓన్లీ గ్రోసరీస్ అండి. నేను రీసెంట్గా ఒక మొబైల్ బుక్ చేశాను. ఓకే, OnePlus మొబైల్, నాట్ టు సంథింగ్ లేటెస్ట్ మొబైల్. ఒక మొబైల్ బుక్ చేస్తే 4 అవర్స్లో డెలివరీ చేశాను. 4 అవర్స్. సో అంత ఫాస్ట్గా ఎలా వస్తుంది మనకి? బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో డోకర్ ఉంది, రైట్? సో మనం రిక్వెస్ట్ని రేజ్ చేయగానే ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో వాళ్ళకి లోకల్ వేరే హౌస్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ని ఇమీడియట్గా డెలివరీ చేస్తున్నారు, రైట్? సో వేరే సిటీలో ఉంటే అది డిఫరెంట్ కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ డే వస్తుంది. ఓకే, సో అంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్. ఓకే, డోకర్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి. వర్చువల్ సర్వర్స్ కంటే చాలా అడ్వాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే హియర్ ఆల్సో వి టేక్ వన్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ మనం ఏమంటాం అంటే డోకర్ సర్వర్ అంటాం. డోకర్ సర్వర్ విచ్ కెన్ బి క్లౌడ్ సర్వర్. ఇది క్లౌడ్ సర్వర్ అండి. ఫిజికల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. క్లౌడ్ సర్వర్, ఈ సర్వర్ని మనం క్లౌడ్ సర్వరే తీసుకుంటాం. ఐదర్ AWS సర్వర్ ఆర్ అజూర్ సర్వర్ ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ తీసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ we deploy one package which is docker image, same as virtual server అండి. docker image deploy చేస్తాం. సో దిస్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ కంటైనర్స్ అండి. అంటే డోకర్ ఇమేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇంకా కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ కంటైనర్? కంటైనర్ మనం సర్వర్ అనకూడదండి. కంటైనర్ ఇస్ ఇన్ జనరల్. కంటైనర్ అంటే ఏంటండి? ఇన్ జనరల్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? Yeah, which carry some goods, right? So container అంటే సింపుల్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఒక బాక్స్, రైట్? something. Yeah, these are the docker containers. Okay, yeah. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేశారనుకోండి, గూగుల్లోకి వెళ్ళి షిప్ సింబల్ కనిపిస్తుంది మీకు, డోకర్ కంటైనర్స్. చూడండి, సో మీకు ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే షిప్ సింబల్ అంటే ఇక్కడ బాక్సెస్ కంటైనర్ అంటే బాక్స్. ఓకే, సో దిస్ కంటైనర్ కెన్ ట్రావెల్ ఎనీవేర్, వీ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్. ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఏ లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, రైట్? వీ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్, వీ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్, రైట్? యా. సో వెన్ వి రన్ కంటైనర్స్, మనం కంటైనర్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో మనం ఒక సర్వర్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే మనకు EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే క్లౌడ్లో AWSలో ఒక సర్వర్ తీసుకుంటాం. సో ఆ సర్వర్లో డోకర్ ఇమేజ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో డోకర్ ఇమేజ్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత కంటైనర్గా రన్ చేస్తాం, రైట్? సో కంటైనర్ రన్ చేయగానే ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఒక బాక్స్లా క్రియేట్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ సర్వర్ అండి. సర్వర్ కాదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఏ కంటైనర్. ఓకే, సో ఈ కంటైనర్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఈ కంటైనర్లో మనం డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. కంటైనర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఓన్లీ హియర్ lib and bin files will be available. లైబ్రరీ అండ్ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి, రైట్? సో ఒక కంటైనర్ని క్రియేట్ చేసి ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాకి ఎంత సైజ్ తీసుకుంటుంది అంటే 200 MB ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత అనుకున్న సైజు 6 GB to 18 GB ఫర్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ ఇక్కడ ఒక కంటైనర్లో 200 MB మాత్రం తీసుకుంటాం, రైట్? సో ఈ కంటైనర్లో అలాంగ్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీరు జావా, గిట్, మావెన్, క్యూబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. టోటల్ సైజ్ మీకు ఎంత ఉంటుంది అంటే మాక్సిమం 750 MB ఆర్ 800 MB. 800 MB కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దోస్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ హియర్. మీకు
ఇక్కడ ISO ఇమేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, along with this operating system, graphics will be available and paintbrush will be available and media player and notepad అన్ని ఫీచర్స్ వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ ఫుల్ ప్యాకేజ్ అండి. ఇది ఫుల్ ప్యాకేజ్. ఇది లైట్ వెయిట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ వార్ ఫైల్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, we required this library and binary files only. మనం బేసికల్లీ మొత్తం గ్రాఫిక్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఓన్లీ కోడ్ ఒకటి రన్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి, రియల్ టైంలో డెవలప్ చేసిన కోడ్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు, రైట్? అంతే కదా. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఏం చేస్తారు, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. సో అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి ఫైనల్గా మనం ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో మనం అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఈ ఫైల్స్ సరిపోతాయండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ అక్కర్లేదు. లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ ఆర్ ఇనఫ్. ఒక వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్ని. ఆ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఈ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ ఆర్ ఇనఫ్. ఓకే. సో ఇది లైట్ వెయిట్ ఎన్విరాన్మెంట్, లైట్ వెయిట్. సో మనకి ఇప్పుడు డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డాకర్ కంటైనర్లో డిప్లాయ్ అయినాయి, అందుకే అంత ఫాస్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనం ఒక కంటైనర్ రీబూట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇక్కడ సో మాక్సిమం 15 సెకండ్స్ పడుతుందండి. 15 సెకండ్స్లో రీబూట్ అయిపోతుంది కంటైనర్, రీబూట్ చేస్తే. సో ఈవెన్ దో ద పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది కంటైనర్, డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారు అనుకోండి, సో ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ కంటైనర్ రీబూట్ అయిందో లేదో కూడా తెలియదు, అంత ఫాస్ట్గా రీబూట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైం అనేది చాలా లెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ కంటైనర్స్లో మీరు డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉబంటు తీసుకోండి, సేమ్ యాజ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి. ఇక్కడ విండోస్ తీసుకోండి, విండోస్ 2016. సో హియర్ యూ కెన్ టేక్ RHEL, CentOS, different operating systems deploy చేయండి. ఓకే. సో ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ టేక్ 200 MB ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ విత్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ ఇట్ టేక్స్ ఇన్ MBs ఓన్లీ. MBsలో తీసుకుంటుంది, GBs వరకు వెళ్ళదు, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, రీస్టార్ట్ టైం. ఓకే. సో ఒక కంటైనర్ రీస్టార్ట్ చేస్తే 15 సెకండ్స్లో ఫాస్ట్గా రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో వెన్ యూ డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్స్, deployment time and downtime is less. సో మీరు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మీరు డౌన్ చేయాలనుకుంటే, రీస్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. యా. సో ఈ కంటైనర్స్ని మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు అండి, ఎక్కడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఈ డోకర్ కంటైనర్ ఏంటంటే, డోకర్ కంటే ముందు మనకు కంటైనర్స్ ఉండేవి. డోకర్ రాకముందు, డోకర్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయింది, డోకర్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఎప్పుడంటే 2013లో డోకర్ ఇన్వెంటెడ్. ఓకే. సో బిఫోర్ డోకర్ కూడా మనకి కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. ఏం కంటైనర్స్ అంటే అవి LXC అని ఒక కంటైనర్ ఉంది, రైట్? జోన్స్ అని ఒక కంటైనర్ ఉంది, LMCIFI. సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉండేవి మనకి. ఓకే. LXC అంటే లైనక్స్ కంటైనర్స్ అండి, లైనక్స్ కంటైనర్స్. జోన్స్ అంటే సోలారిస్ కంటైనర్స్. సోలారిస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే. LMCIFI అంటే గూగుల్ కంటైనర్స్ అండి. LMCIFI ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ, రైట్? సో గూగుల్ కంటైనర్స్. డోకర్ కంటే ముందు ఈ కంటైనర్స్ మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే. సో ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా ఇవి పాపులర్ అవ్వలేదండి, ఈ కంటైనర్స్ పాపులర్ అవ్వలేదు, కానీ డోకర్ పాపులర్ అయింది. ఎందుకు పాపులర్ అయింది అంటే, సో డోకర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 2013, రైట్? సో ఈ కంటైనర్స్ ఎందుకు పాపులర్ అవ్వలేదు అంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. ఓకే. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఏంటండి, ఎనీవన్? లైనక్స్ రన్ ఆన్ ఓన్లీ, రైట్? జోన్స్ రన్ ఆన్ ఓన్లీ Solaris. LMCI రన్ ఆన్ ఓన్లీ గూగుల్ కంటైనర్స్. యా. సో మీరు వేరే ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ చేయలేరు ఇంకా, రైట్? దీస్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్, అందుకే ఫెయిల్ అయింది, రైట్? బట్ హియర్ డోకర్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, రైట్?
సో ఈవెన్ మ్యాక్ ఓఎస్లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు డోకర్ కంటైనర్స్, రైట్? సో లైనెక్స్లో, జోన్స్ అంటే సోలారిస్లో, విండోస్లో ఎక్కడైనా సరే రన్ చేయొచ్చు. సో అందుకే డోకర్ ఎంత పాపులర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో డోకర్ ఇప్పుడు అంతా కూడా ట్రెండ్ అంతా కూడా డోకర్ కంటైనర్స్ అండి. ఓకే, మనం డిప్లాయ్ చేసిన ప్యాకేజీలు, అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డోకర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అందరూ కూడా డోకర్కి మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ డోకర్లో. ఇక్కడ ఫిజికల్ అనుకోండి, అప్లికేషన్ లైసెన్సింగ్, ఓఎస్ లైసెన్సింగ్ అన్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అలా కాదు, డోకర్లో లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ. ఓకే, సో కస్టమర్, ఒక క్లయింట్ ఏం చూస్తారా అంటే టైం సేవింగ్ చూస్తారు, కాస్ట్ చూస్తారు, రైట్? ఇక్కడ టైం సేవ్ అవుతుంది, కాస్ట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ మైగ్రేటింగ్ టు డోకర్ కంటైనర్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? నార్మల్ అంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ అవుతుంది. నార్మల్ కంటే ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఎస్. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫాస్టర్? యా, సో హౌ మెనీ టైమ్స్ అంటే మన ఫిజికల్ సర్వర్లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్, సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్సిటీసీ తీసుకోండి, ఐఆర్సిటీసీ గవర్నమెంట్ సైట్, ఇంకా వాళ్ళు ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్సే యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో మీరు అదే ఇప్పుడు అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ చూడండి, కంపేర్ చేయండి రెండు, అంటే మోర్ దెన్ 50 టైమ్స్ ఉంటుందండి ఫాస్ట్, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా అంత క్విక్గా అంత పాపులర్ అయింది అంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్ బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో డోకర్ కంటైనర్స్ చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది మన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ డోకర్ కంటైనర్స్ విల్ గో డీప్ ట్రైన్. డోకర్ అనేది ఒక టూల్ అండి. డోకర్, ఎస్, డోకర్లో కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ డోకర్, ఇంకా అడ్వాన్స్ వచ్చింది క్యూబర్నెటిస్ అండి. ఓకే, డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్. సో డోకర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2013, క్యూబర్నెటిస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2014. ఎందుకు ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేశారు అంటే డోకర్లో కూడా చిన్న చిన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే క్లస్టరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. డోకర్లో క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్ అండ్ ఎనీవన్? క్లస్టర్ అంటే ఏంటండి? రైట్, యా. సో క్లస్టర్ అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? క్లస్టర్ వల్ల స్టోరేజ్ హెవీ ఉంది అనుకోండి సార్, బిట్ బిట్గా డివైడ్ అయ్యి స్టోరేజ్ స్టోర్ అవుతుంది, కంటైనర్ డివైడ్ చేస్తుంది. సో క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అనుకున్నాం. క్లస్టర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇవి టర్మ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారు. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఒక క్లస్టర్లో, రైట్? అలా కాకుండా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నాం ఒక టీంలో, ఒక ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే, సో 10 మెంబర్స్లో 5 మెంబర్స్ వెకేషన్ వెళ్ళిపోయారు. 10 మెంబర్స్ ఎవ్రీ వన్ గెటింగ్ 30 రిక్వెస్ట్ అనుకోండి పర్ డే, 30 టికెట్స్ వస్తున్నాయి ఒక పర్సన్కి. 5 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు. ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఆ లోడ్ అంతా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా, సో వేరే పీపుల్ మీద బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో ఆ 5 మెంబర్స్లో మళ్ళీ 2 మెంబర్స్ సిక్ అయ్యారు, సో హెవీ లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో అది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ క్లస్టర్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ అంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వదు, రైట్? 2 సర్వర్స్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వదు, ఫైన్. సో బై యూజింగ్ క్లస్టర్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ది అప్లికేషన్స్. మన ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూస్తాం క్లస్టర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, చూస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం, రైట్? సో ఈ రోజు అంతా థియరిటికల్ పార్ట్ అండి, ఇవన్నీ చాలా చాలా బేసిక్స్. ఓకే, సో ఇవి అర్థమైతే మీకు నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో రేపు ఏం చేస్తామంటే నెట్వర్కింగ్ అంతా చూస్తాం మనం, బేసిక్స్. సో వెనస్డే క్లౌడ్లోకి స్లోగా ఎంటర్ అవుతాం, రైట్? సో క్లౌడ్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్లోగా ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇది టుడే, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో థర్స్డే నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయండి. థర్స్డే నుంచి ఎవ్రీడే ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ బేసిక్స్ అని మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ విల్ జంప్ ఇంటూ ప్రాక్టికల్స్. ఇలా క్లస్టరింగ్ లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు క్లస్టరింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒక సర్వర్ ఫెయిల్ అయినా కానీ
ఇంకో సర్వర్ నుంచి డేటా తీసుకోవచ్చు. ఎస్ మరి దీంట్లో అది లేనప్పుడు ఎట్లా మరి ఒకవేళ బ్లాస్ట్ అయితే కంటైనర్ యా ఇక్కడ డోకర్కి కూడా క్లస్టర్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా డోకర్లో, ఈ డోకర్ సర్వర్కి క్లస్టర్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. అంటే బై డిఫాల్ట్గా అందులో స్టోర్ అవుతుంది. క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు అది విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, గ్రూపింగ్ ప్లగ్ఇన్ లాగా కాదు, మనకేంటంటే ఒక గ్రూప్ అండి, గ్రూప్ లా క్రియేట్ అవుతుంది, గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్. క్లస్టర్ లోనే గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా సార్? గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ఎస్. గ్రూప్ లో కూడా డివైడ్ అయి ఉంటాయి. యా, ఇప్పుడు ఏదైనా డేటా ఇచ్చినప్పుడు గ్రూప్ లలో 3 టైప్స్ అప్లికేషన్ అవుతాయి. ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ మనకి ఇంకోటి షట్ డౌన్ అయినా ఒకవేళ లాస్ట్ అయినా ఎస్, ఇంకో దగ్గర నుంచి ఆటోమేటిక్గా క్లస్టర్ రిట్రీవ్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఎస్. అలాంటప్పుడు క్లస్టరింగ్ ఇక్కడ మీరు లేదంటున్నారు కదా, ఇక్కడ ఇప్పుడు దీంట్లో డోకర్ లో క్లస్టరింగ్ పాసిబుల్ లేదన్నారు కదా? క్లస్టరింగ్ ఉందండి, క్లస్టరింగ్ లేకపోవడం. ఇప్పుడు అంటే మనం కంటైనర్స్కి క్లస్టర్ ఉండదు, కంటైనర్స్కి ఉండదు, బ్యాక్ ఎండ్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, సర్వర్స్ క్లస్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మరి డేటా మనం కంటైనర్స్ ఇప్పుడు స్పీడ్ గా డేటా రిట్రీవ్ అవుతుంది. ఏదైనా ఆన్లైన్ అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్ మన కంటైనర్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకుంటుందా? స్కేల్ చేస్తాం, కమ్యూనికేట్ టు సర్వర్, స్కేల్ అప్ ఉంటుంది, స్కేలింగ్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్, స్కేల్ ఉంటుంది. చూద్దాం, డోంట్ వరీ. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో ఉండే రిసోర్స్ అన్నీ కూడా హైలీ అవైలబుల్. ఎందుకంటే మన క్లస్టరింగ్ ఉంటుంది, జోన్స్ ఉంటాయి, రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒక జోన్ నుంచి ఇంకో జోన్ రిప్లికేట్ అవుతుంటుంది, ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ కూడా డేటా రిప్లికేట్ అవుతుంటుంది, రైట్? సో మనకి క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా హైలీ అవైలబుల్, హైలీ సెక్యూర్డ్, రైట్? సో ఆ జోన్స్ ఏంటి, రీజన్స్ ఏంటి, క్లస్టర్స్ ఏంటి అన్నది ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకే, ఒక జోన్ నుంచి ఒక జోన్కి ఎలా రిప్లికేట్ అవుతుంది డేటా, మనం ఒక సర్వర్ని మైగ్రేషన్ కూడా చేద్దాం, రిప్లికేషన్ కూడా చేద్దాం ప్రాక్టికల్గా. సో యూ కెన్ సీ దట్ ప్రాక్టికల్ ఇన్ లైవ్ యూ కెన్ సీ దట్. Okay, so these are very important concepts. Okay, yeah, next one. So any questions and enthvaraku online guys? సో ఈ డాకర్స్ అనేది క్లస్టర్స్ లో ఫెయిల్ అయింది అంటే క్లస్టరింగ్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో, మనం హోస్ట్ చేసేది క్లస్టర్ లోనే హోస్ట్ చేస్తాం డోకర్ సర్వర్స్ కూడా. డోకర్ లో కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కంటైనర్స్, ఆ కంటైనర్స్ కి స్కేలింగ్ ఉంటుంది, స్కేల్ అప్ చేస్తూ ఉంటాం, స్కేల్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాం, అది కాన్ఫిగరేషన్ ఆటోమేట్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ మోర్ హిట్స్ వస్తుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అప్ చేసుకుంటుంది కంటైనర్స్. సో దెర్ ఇస్ నో రిక్వెస్ట్, స్కేల్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాం. అది ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అంత ఫాస్ట్గా నడుస్తున్నాయంటే, రన్ అవుతున్నాయంటే, సో మనకి ఇవి చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయండి. లైట్ వెయిట్ అంటే మనం సింపుల్గా కంటైనర్ని మనం వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీవేర్, వీ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్. అదే కాకపోతే మనకి ఇంత డిజిటల్ అప్లికేషన్ ఇంత స్పీడ్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అంటే క్లస్టరింగ్ గ్రూపింగ్ ఉంటేనే డైరెక్ట్లీ దానికి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది, మనం డేట్ అది దానికి పర్టికులర్ యూనిక్ అని ఉంటుంది. ఆ యూనిక్ నుంచే డేటా మనం తొందరగా రిట్రీవ్ చేసుకొని అంత స్పీడ్ ఇవ్వగలదు. లేకపోతే ఆ క్లస్టరింగ్ లో కానీ గ్రూపింగ్ లో కానీ మనం సేవ్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని రీడ్ అయ్యి ఆ డేటా ఏది మ్యాచ్ అయిందని చూసుకొని ఇచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుంది. దానికి టైం వేస్ట్, కాస్ట్ వేస్ట్, సిస్టమ్ యూజర్స్ కూడా వేస్ట్ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ గా ఎట్లా ఈ కంటైనర్ లో జరుగుతుందా, అది అందులో జరుగుతుందా? యాక్చువల్గా క్లస్టర్ అనేది సర్వర్ లెవెల్ ఉంటుంది, స్కేలింగ్ అనేది కంటైనర్ లెవెల్ ఉంటుంది. స్కేలింగ్ ఎందుకు చేస్తాం చెప్పండి? స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, స్కేల్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, అంతే కదా. అది కూడా ఒక క్లస్టర్ లాంటిదే, కానీ క్లస్టర్ అని పిలవకూడదు డోకర్లో. డోకర్ కంటైనర్స్లో స్కేల్ అప్ అంటాం, స్కేలింగ్ అంటాం మనం, స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్, అది కూడా క్లస్టర్లోనే వర్క్ చేస్తుంది. సో మీకు స్కేలింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇఫ్ ద కంట్రీ ఈస్ గెట్టింగ్ మోర్ హిట్స్, సిపి యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక కంటైనర్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం. అది కూడా క్లస్టరే, కరెక్ట్, క్లస్టర్ అన్నాం, స్కేలింగ్ అంటాం. ఓకే, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి. ఓకే, చాలా క్లారిటీగా ఉంటాయి సెషన్స్ అన్ని కూడా, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా ఆటో స్కేలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అక్కడ కూడా చూస్తాం, రైట్? యా, సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మళ్ళీ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. నెక్స్ట్ వన్, ఒక ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్, ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి, స్మాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే చూద్దాం. యా, సో ఇన్ 5 to 10 minutes వీ కెన్ వైండ్ అప్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి?
మన ల్యాప్టాప్లో డెస్క్టాప్లో సర్వర్స్లో యూస్ చేస్తున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే విండోస్ లైనెక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ Space between software and hardware. User and the hardware. ఫైన్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ ది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్. కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి యూజర్కి మధ్యలో ఉండే మీడియేటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఎందుకు అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీడియేటర్ ఎందుకు అంటే, సో కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి బైనరీ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది, రైట్? సో బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? 000 001 100 111 ఈ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది హార్డ్వేర్కి. బట్ హ్యూమన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్, రైట్? దట్ ఈస్ వై వి రిక్వైర్డ్ వన్ ట్రాన్స్లేటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, right? See here. So operating system is an interface between user and the computer hardware. The hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones. In such case, we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication, right? So here, see here, hardware to user, user to hardware, the translate అవుతూ ఉంటుంది. Okay. నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మనకి ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఒక యూజరే కనెక్ట్ అవ్వగలడు, ఒక టాస్క్ చేయగలడు, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంఎస్ డాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఎంఎస్ డాస్లో ఒక్క యూజరే లాగిన్ అవ్వగలడు. ఎట్ ఎ టైమ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ వన్ టాస్క్ ఓన్లీ, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. In this type of operating system, one user can log into the system and he can perform multiple tasks at a time. It's nothing but Windows, right? ఒక యూజరే లాగిన్ అవ్వగలడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మన ల్యాప్టాప్లో ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్ రన్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ టాస్క్, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విండోస్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ దిస్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ Linux and Unix. So multiple users can log into the system, they can perform multiple tasks at a time. So మనకు రియల్ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారనుకోండి డెవలపర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే లాగిన్ అయ్యి స్నాప్ షాట్ చేస్తూ ఉంటాం, టెస్టర్స్ లాగిన్ అయ్యి టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో లైనక్స్ సిస్టమ్స్ అలో మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఇంటు సర్వర్స్, దే కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైం. లైనక్స్లో జరుగుతుంది. సో అందుకే మనం లైనక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్లో లైనక్స్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, వర్షన్స్. లైనక్స్లో మనం ఫ్లేవర్స్ అంటాం, అంటే లైనక్స్, అమెజాన్ లైనక్స్, ఉబంటు, సెంటోస్, ఆర్ఎస్సిఎల్, సూసీ లైనక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫ్లేవర్స్ అంటాం. విండోస్లో వర్షన్స్ అంటాం, విండోస్ 2008, 2012, 2016, రైట్? సో డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఫైన్. యా. సో నెట్వర్కింగ్ రేపు చూద్దామండి. టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ నెట్వర్కింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంతవరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? సో ఈరోజు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి హాయ్ని పెట్టి ఇక్కడ మీ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి చాట్లో, సో దట్ వీ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. ఓకే. సో మై మొబైల్ నెంబర్, యూ కెన్ టేక్ డౌన్ మై మొబైల్ నెంబర్. సో 9642211711 is my number. This is my personal number. If anyone talk to me, if you want to talk to me, you can call me or WhatsApp me, right? If you have any questions, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి, రైట్? విల్ డిస్కస్. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? సో మనకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది, ఆల్రెడీ చాలా మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు గ్రూప్లో. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్, బికాస్ ద లింక్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ టుమారో, రైట్? ఈరోజు కూడా సేమ్ లింకే యూస్ చేస్తాం మనం. సో రేపటి నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుందండి. ఓకే. సో మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ సెండ్ మీ ద స్క్రీన్ షాట్ సో దట్ ఐల్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఫైన్. యా. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో సెషన్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ షార్ప్
8 AM అని, రైట్? సో మనకు ఫ్యూ సెషన్స్ తర్వాత 1.5 అవర్ ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత డైలీ 1.5 అవర్ 8 to 9:30. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ దాట్, వీ కెన్ కంటిన్యూ 1.5 అవర్ డైలీ. ఓకే, I can't ఫైన్. మెటీరియల్ ఇస్తామండి. మెటీరియల్ ఇస్తానండి. మెటీరియల్ మనకి క్లౌడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, ఓకే, మీకు అన్ని మెటీరియల్ హార్డ్ కాపీ వస్తుంది, సాఫ్ట్ కాపీ కూడా మీకు వస్తుంది. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ కనెక్ట్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్. మీకు ఒక లింక్ వచ్చింది బ్రాడ్కాస్ట్లో. ఎవ్రీ వన్ రిసీవ్డ్ వన్ లింక్, రైట్? గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అని ఒక లింక్ వచ్చింది. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఏం జరుగుతుందంటే, ఐ విల్ షో యూ దట్. మీకు లింక్స్ అన్ని కూడా అక్కడ ఉంటాయి, డెమో లింక్స్. ఐ విల్ షో యూ దట్. సో మీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఈ నెంబర్ నుంచి వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ రూమ్ లింక్ కనెక్ట్ అవ్వమని ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెసేజ్ వచ్చింది. ఎవ్రీ వన్ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీకు చూడండి, క్లాస్ రూమ్ లింక్ ఇది. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే, క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ డెమో వీడియోస్ అని ఉంటాయి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లోకి కనెక్ట్ అవుతారు. ఇక్కడ మీకు లింక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి. సి హియర్. సో ఇవన్నీ అండి, డెమో 1, డే 1, డే 2, డే 3, మన 3 డెమోస్ అయినాయి కదా. ఇక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, రికార్డింగ్స్ వినొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ లింక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ వీడియోస్ కూడా. ఫైన్. సో ఈ క్లిక్ చేయండి, లింక్ క్లిక్ చేసి మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, మీరు ఈ మీటింగ్లో ఈ క్లాస్ రూమ్లో జాయిన్ అయిపోతారు, రైట్? సో దట్ మీకు లింక్స్ అన్ని ఒక ప్లేస్లో ఉంటాయి, మీకు యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఓకే, ఫైన్. యా, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే ఈఓడి అండ్ యూ కెన్ సెండ్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ. మీరు ఏదైతే ఫీ పే చేస్తే స్క్రీన్ షాట్ పంపించండి. అలా యాడ్ ఇంటూ వాట్సాప్ గ్రూప్ అండి. మన 69 బ్యాచ్లో ఆల్రెడీ మెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయారు, 8 AM బ్యాచ్. ఓకే, చాలా మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో యూ కెన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇంటూ గ్రూప్, రైట్? గ్రూప్లోనే మనకు అన్ని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా షేర్ అవుతుంటాం. ఫైన్. యా, సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Which side you said we had to pay the money? ఏంటండి, కెన్ యూ కమ్ అగైన్? హర్ష గారు, ఇది ఎలా పే చేయాలి మనీ మీకు? మీ వాయిస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఒక నిమిషం అండి. ఎలా పే చేయాలి మనీ మీకు? లింక్ అడిగారు మీరు, లింక్ అడిగారా? లింక్ హౌ టు పే మనీ? ఇది లింక్ అండి, మీకు ఆల్రెడీ వచ్చింది. నేను గ్రూప్లో పెడతాను, మన గ్రూప్లో పెడతాను. క్లిక్ చేయండి, జస్ట్ క్లిక్ చేసి ఈమెయిల్ ఇవ్వండి, గ్రూప్లో పెడతాను నేను. ఓకే, మీరు యాడ్ అవుతారు. Sir, he is asking how to pay money. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే ఓకే, మీ వాయిస్ క్లారిటీ నాకు అర్థం కాలేదండి. ఓకే, ఓకే, సో జస్ట్ పింగ్ చేయండి నాకు, మీకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను, ఇన్స్టిట్యూట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. సో అక్కడ మీరు ఫోన్పే, గూగుల్ పే, నెట్ బ్యాంకింగ్, మీరు క్లాస్ రూమ్కి వస్తే రావాలనుకుంటే ఒకవేళ క్యాష్ అని పే చేయొచ్చు. ఓకే, సో పే చేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి, సో దట్ ఐ విల్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే అండి, నాకు హాయ్ అని పెట్టండి, హాయ్ అని పెట్టి మీ నేమ్ పెట్టండి, ఐ ఫార్వర్డ్ ద అకౌంట్ డీటెయిల్స్. షూర్. రైట్? యా, Sir, fine. I did not receive this link. Did not receive This link, the Google link in the group. నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, ఒకసారి నాకు గ్రూప్లో పెడతాను, ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి పింగ్ చేయండి నాకు. Fine. So we stop here. We can stop here today. So tomorrow we'll connect at sharp 8 AM. Okay. So tomorrow we'll discuss about networking. నెట్వర్క్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్, పాన్, 4 నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, రౌటింగ్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, రౌటర్స్ అంటే ఏంటి, గేట్వేస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఫైర్ వాల్స్, రైట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, రైట్, ఫెయిల్ ఓవర్స్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఫైన్. Yeah, so we can stop here. Fine. Thank you all.